Hello children, this is 9th standard science unit 2 motion part 1. So motion means இயக்கம். இப்போ உலகமே என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு? இயங்கிக் கொண்டே தான் இருக்கிறது. Let us go to the introduction. Motion is the change in the position of an object with respect to its surroundings. இயக்கமானது ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் இடத்தை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன பண்ணிட்டு மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது. எப்படியெல்லாம் மாறுது அப்படின்னா, இப்போது நம்ம காரில் போய்கிட்டு இருக்கோம், அப்புறம் பஸ்ஸில் போகிறோம், ட்ரெயினில் போகிறோம், விமானத்தில் போகிறோம். இதெல்லாம் வந்து எ கைண்ட் ஆஃப் மோஷன். அப்புறம் ஊஞ்சல் ஆடிக்கிட்டு இருக்கோம், ஊஞ்சல் ஆடும்போது முன்னும் பின்னுமா நம்ம போகும். இது ஒரு வகையான மோஷன். அடுத்தது ஃபேன் வந்து சுற்றிக்கிட்டு இருக்குது. This is a kind of motion. So we have different types of motion that also we can see in this lesson. And motion also described in terms of distance. Distance na தொலைவு, speed வேகம், acceleration முடுக்கம், and time நேரம். இது எல்லாம் கணக்கிட்டு கூட நமக்கு மோஷனை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண முடியும்னு இந்த லெசனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். See this introduction. Motion is the change in the position of an object with respect to its surroundings. Everything in the universe is in motion. Even though an object seems to be not moving, actually it is moving because Earth is moving around the sun. பூமியானது சூரியனை சுற்றி வருகிறது. அதனால் நமக்கு எல்லா பொருளும் என்னவா இருக்குது? மூமெண்ட்டில் தான் இருக்குது. You may see objects moving in your surrounding. நம்ம சரௌண்டிங்ஸில் என்னென்ன ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். கார்ஸ் அலாங் த ரோட், ட்ரெயின்ஸ் அலாங் த ட்ராக், அண்ட் ஏரோப்ளேன்ஸ் இன் த ஸ்கை ஆர் ஆல் மூவிங். This movement is one type of motion. You may see the fan rotating in the ceiling. This is another type of rotation. When you are playing in swing, it moves to and fro. Swing means ஊஞ்சல் ஆடும்போது. This is also a type of motion. Motion is described in terms of distance, speed, acceleration, and time. In this lesson, we'll study about different types and equations of motion. We also study about displacement, velocity, and acceleration. See this activity, rest and motion. Look around you. You can see many things. A row of houses, large trees, small plants, flying birds, running cars, and many more. List the objects which remain fixed at their position and the objects which keep on changing their position. So look at here. You are going to see here many things. இப்போ a row of houses are there, large houses, small plants, flying birds. So from this we are going to list out which are the object are at their same position. நிலையான இயக்கத்தில் இருக்கிறது என்னென்ன, ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரக்கூடிய பொருள்கள் என்னென்னு சொல்லி இந்த ஆக்டிவிட்டி நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. In physics, the objects which do not change their position are said to be at rest. ஒரு பொருளானது தன் நிலையை விட்டு மாறாமல் இருந்தால் அதை ஓய்வு எனப்படும். ரெஸ்ட்னா ஓய்வு. While those which change their position are said to be in motion. எந்த பொருளாவது ஒரு இடத்துலேருந்து மற்றொரு இடத்துக்கு நகரும் போதோ இல்லைன்னா நின்ற நிலையிலேயே வந்து சுற்றி கொண்டிருந்ததோ அதுக்கு பேர் வந்து motion. For example, a book lying on a table and the walls of a room are at rest. Cars and buses running on the road, birds and aeroplanes flying in air are in motion. Motion is a relative phenomenon. This means that an object appearing to be in motion to one person can appear to be at rest as viewed by another person. இந்த இயக்கமான இந்த மோஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது ஒருவருக்கு ஒருவர் வித்தியாசப்படும். இப்போ காரில் போயிட்டுருக்கவங்களுக்கு மரங்கள் எல்லாம் பின்னோக்கி நகர்றது போல் அவர்களுக்கு தோன்றும். அதே நின்று கொண்டு இருக்கிற ஒரு மனிதனுக்கு மரங்கள் அங்கேயே நின்றபடியே இருக்கிற மாதிரி தான் தோணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள்,
trees on roadside would appear to move backward for a person traveling in a car, while the same tree would appear to be at rest for a person standing on the roadside. Next, types of motion. We have different types of motion. In physics, motion can be classified as below. Linear motion. Linear motion அப்படின்னா நேரான இயக்கமுறை. Motion along a straight line. Circular motion. வட்ட வடிவிலான இயக்கமுறை. Motion along a circular path. Oscillatory motion. Repetitive to and fro motion of an object at regular interval of time. Oscillatory motionக்கு pendulum clock example சொல்லலாம். ஊஞ்சலில் நம்ம ஸ்விங்கில் ஆடுறோம் இல்லையா, அதை எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். Random motion. Motion of the object which does not fall in any of the above categories. Random motion அப்படின்றது ஒரு ஒழுங்கற்ற இயக்க நிலை. இது அபோவில் நம்ம சொல்லப்பட்ட லீனியர், சர்க்குலார் அண்ட் ஆசிலேட்டரி மோஷனுக்கு எந்த விதத்திலும் இது ஒன்று சேர்ந்து இயக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் see this uniform and non-uniform motion. We have two types of motion. Here the first uniform motion. Uniform motionனா ஒரே சீரான இயக்க நிலையை கொண்டுள்ளது தான் இந்த uniform motion. See here, consider a car which covers 60 km in the first hour, 60 km in the second hour, and another 60 km in the third hour, and so on. The car covers equal distance at equal intervals of time. We can say that the motion of the car is uniform. An object is said to be in uniform motion if it covers equal distances in equal intervals of time. However, big or small these time intervals may be. Okay, what they have said in this uniform motion means, first the car is covering a distance. எவ்வளோ distance கவர் பண்ணுது? 60 கிலோமீட்டரில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு மணி நேரத்தில் 60 கிலோமீட்டர் போகுது. இரண்டாவது 60 கிலோமீட்டர்லேயும் அது அதே ஒரு மணி நேரத்தில் கிடக்குது. மூன்றாவது 60 கிலோமீட்டர்லேயும் அது அதே ஒரு மணி நேரத்தில் அதிகப்படியாக கிடக்குது. அப்போ ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கும் எத்தனை கிலோமீட்டர் கிடக்குது? 60 கிலோமீட்டர் கிடக்குது. இது வந்து ஒரு சீரான இயக்க நிலை. நான் யூனிஃபார்ம் மோஷன், ஒரு சீரற்ற இயக்க நிலை என்னன்னு பார்ப்போம். Now consider a bus starting from one stop. It proceeds slowly when it passes through crowded area of the road. Suppose it manages to travel merely 100 meters in 5 minutes due to heavy traffic. இப்போ டிராஃபிக்காக இருந்தால் ஒரு 100 மீட்டர் டிஸ்டன்ஸை கூட 5 நிமிஷத்தில் தான் கடக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்கும். அதே மாதிரி அந்த பஸ்ஸோட நார்மல் பாயிண்ட் எப்படி அப்படின்னா, இட் இஸ் ஏபிள் டு ட்ராவல் 2 கிலோமீட்டர் இன் 5 மினிட்ஸ். அந்த பஸ்ஸானது 2 கிலோமீட்டர் தொலைவு 5 நிமிஷத்தில் கடக்க முடியும். when the road is clear. When the road is in traffic means 100 meter in 5 minutes. When the road is clear means it can travel up to 2 kilometer in 5 minutes. So this is non-uniform motion. Hence the motion of the bus is non-uniform. That is, it travels unequal distances in equal intervals of time. Thus an object is said to be in non-uniform motion if it covers unequal distances in equal intervals of time. So in this class we have seen different types of motion, uniform motion and non-uniform motion. In the next class we shall see about distance, displacement, speed, velocity and acceleration. Thank you children.